cannot. Alright, we are currently live on Facebook. Okay. So kita tengok dah keluar ke belum. And you all boleh share the Code Legacy. Okay. Saya share. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oh Allah, please increase our knowledge and grant us understanding. Amin, insyaAllah. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night to all our viewers, our followers, alright. So kita dah beberapa hari kita tak live, alright, since our last live with our guest which is Kak Farizan and also Ustaz Hanafi from Buat Simanja. So you can actually rewatch back our live which is on Instagram that time because Facebook Zoom was down. Okay, and Alhamdulillah Facebook dah kembali pulih hari ni and kita ada tetamu kita, alright, our guest speakers. So hari ni Mudarrisah Lisa, kita nak take a break, okay, kita nak take a break from talking about Madrasah Entrance Test. Hari ni kita nak membincangkan tentang topik yang close to our heart, okay, with the recent things, issues that happening which is the HBB, home-based business, alright. So ourselves affected, our friends are affected, okay, so we are here to talk about the HBB issues, alright, how our friends, our good friends here handle and cope with it, okay, and kita percaya setiap apa yang berlaku tu ada hikmah lah di setiap ujian yang berlaku tu, betul insyaAllah. Okay, so dah menunggu ya kita punya tetamu berbaju batik, bertudung cantik, macam rhyme gitu alright, so boleh perkenalkan diri anda berdua. Assalamualaikum, saya Ikrom, co-founder kepada Kuih Legacy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azila, boleh panggil saya Azila dan saya adalah founder kepada Kuih Legacy. Okay, so ya mungkin ramai yang tertanya-tanya siapa mereka, siapa guest speaker kita yang akan datang. So Alhamdulillah hari ini mereka berkesempatan okay untuk join Mudarrisah Lisa dalam night live okay yang selalu kita buat di Facebook. So hari ini kita nak share lah okay dengan audience di luar sana tentang cabaran yang you all hadapi. Okay, so mungkin sebelum tu maybe you all can share bila you all mulakan this Kuih Legacy. And then macam mana idea Kuih Legacy ni boleh tercetus? Okay, you cerita, I cerita. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, pada mulanya. Okay, bermulanya actually we started this business actually was not me, was him. He yang mulakan dengan business ni. Tapi sebelum tu kita bukannya Kuih Legacy, sebelum tu we are Authentic Malay Kuih SG. Nama panjang. So yeah, kita daripada Authentic Kuih SG, that was 2018. Tu time kita masih berkenal. So yes, dia nak mulakan bisnes ni. At the first time I was very skeptical. I punya mindset was mindset Melayu. I cakap anda, what if orang Melayu, orang typing dengan you, orang santau you. I have that mindset. Betul. Okay. That block mindset is there. So I told him like, kalau nak buat bisnes nanti orang Melayu selalu santau-santau each other. Ni bukan biawak ni. Ni dah macam Komodo dragon ni. Okay, alright. Then? So no matter what, actually I still support him. So we start dengan our first, kita actually Authentic Malay Kuih SG is kita mengajar orang buat kuih tradisi Melayu. The first class kita buat was 3rd March Yes, 3rd March 2018. Ingat kau? Tarikh keramat. 2018, yes. Tarikh keramat. So after that we just continue with these classes, tapi kita on off. Kita masih pasal masa tu I masih bekerja. Dia pun bekerja. And masa tu is kita tahulah orang-orang ibu bapa kita kalau bertunang tak boleh jumpa, darah manis, darah masin, darah masam semua ada. So memang kelas kita on off. So fast forward, kita dah stop buat kelas and we actually revamp it. 1 Jun tu, 1 Jan
1st January 2020 kita revamp to QA Legacy. Nama yang very simple, yang Shorten it, Yes. easy to pronounce, easy to remember. yes. So kita dah tak mengajar buat kuih tradisi Melayu, tapi kita memfokus sekarang pada satu, kita menjual biskut yang sekali makan Okay, nampaknya kita ada internet connection issue. Alright, kejap ya. Jom ah. Okay, dah. Oh, Dah. InsyaAllah. Okay. Jantung stop sekejap. Nak nampak sangat tu aura bisnes korang tu. Okay, alright, teruskan. So I actually business ni kita just want to buat sideline je. Kita tak ada nak buat macam full time. Cuma after ada satu business, apa kita panggil business seminar tu, aura dia semacam untuk I ni. Ini bukan aura ke-19, ni aura dia lain sikit. Aura dia terus next week balik kerja, saya nak berhenti. Saya nak berhenti kerja. letak jawatan. Letak jawatan. So 1 month after that, 13 Disember 2019, that was my last day bekerja. Lepas tu dah tak kerja. Tapi kesilapannya is that berhenti kerja tapi tak ada future planning. Berhenti gitu je. Terus lepas tu start. Dalam masa yang sama yang membuat yang actually kita punya kira kan cikgu lah yang mengajar buat kuih tradisi ni Melayu. Tapi kerana dia tiba-tiba ada benda yang dia tak setuju, dan daripada situ kita kena stop buat kelas. Dan kita dah tak tempat lagi nak buat kelas sebenarnya. You nak tambah tak? Asyik cakap. So itu adalah cabaran you all lah, turning point you all for you all Yes. to start this kuih legacy. Okay, kenapa kuih legacy? Kenapa kuih dalam banyak-banyak benda? Kenapa tak macam mi Bandung ke, mi Rebus ke? Kenapa kuih? Apa objektif you all? Actually kita nak carikan nama kuih ni pun bukan senang sebenarnya. Tengah fikir juga. Pada mula ni ingat tak nama suami dengan isteri bergabung lah. Bersatu, meletup. Tapi ni bukan Adam dengan Stacy kan. kita punya kira-kira macam kita apa orang main kita punya macam consider like partner kita yang with kita for our business gitu. So dia tolong kita, advise kita what is good and what is not good. So dia advise kita untuk tahu nama legacy. And when she said legacy, I punya pemikiran kuih macam bunyi dia biasa kan. So I just taruh kuih macam gitu. Gitu kah? Kelas. Alright, and then it seems that you all ada objektif untuk memartabatkan untuk meneruskan legacy kuih-kuih Melayu, betul tak? Betul, tapi sekarang ni kita dah tak fokus pada kuih Melayu. Kita semua fokus sekarang ni masa sekarang kita semua fokus pada satu biskut Complete Tutti Frutti. Sebenarnya ni pun actually biskut 60-an 70-an. Kalau orang-orang tua kita memanggilnya biskut rock band. Tak tahu mana rock bandnya datang lah tu. Betul. Pastinya menjadi biskut Complete Tutti Frutti. Begitulah ceritanya. So you all sekarang tengah fokus pada satu biskut. Okay. So mungkin boleh ceritakan macam mana kita dua boleh berkenalan. How we start networking. Cerita. Bila tarikh keramatnya tu? It was during 24 Jun 24 Januari 2020. Sehari sebelum birthday saya. No, okay. Dia macam mana tau? Kita actually tak kenal each other sebenarnya. Kita cuma tahu kita in a circle yang sama. Circle business yang sama, betul? Yes, circle business yang sama. I ingat lagi Lisa pernah kata dengan I yang dia pernah dengar ada satu couple yang berbual dengan satu makcik lain yang cakap saya daripada Singapura tinggal Chai Chee.
Tapi Yes. orang tu tegar nak tegur kita. Kita tengah register for a business seminar, insya Allah. Okay, so what happened, depan registration counter ni, I nampak husband and wife ni. So sementara I tengah nak fill up form ni, I pasang telinga lah. So ada makcik ni tengah berbual, tanya anak daripada mana. So dengar company kata daripada Singapore, tinggal Chai-Chee. So saya macam, oh, orang Singapore pun ada juga dekat business seminar ni. Tapi yelah, saya kan pemalu. So you all semua tahu yang saya ni memang pemalu sangat. So what happened, so saya tak tegur, like waktu tu belum tegur lagi lah, tapi saya tahu cakap okay, dalam business seminar ni ada orang Singapore, and business seminar tu ada beribu-ribu orang, more than 3,000 people attending that business seminar. Alright, and it is also something new for me lah, okay, to be around business people, okay, untuk kita tuntut ilmu, untuk kita belajar tentang business. So what happened pagi tu on the first day of seminar, kita actually text each other. Alright, dan kita nak duduk sebelah-sebelah. Kita cakap, okay lah, kita duduk sebelah-sebelah lah, chop tempat. So saling chop tempat. So itu kita tak kenal, kita tak kenal pun. Tapi Alhamdulillah dalam masa 3 hari tu kita boleh click well, okay, and kita bawa ukhuwah tu ke Singapura. Alright, we run different business, kita different business nature lah, okay, tapi sebab kita ada mentor yang sama, alright, kita memang selalu naik turun Shah Alam untuk belajar, dan di situlah bermulanya persahabatan kita, betul tak? And it is very important for us untuk kekalkan energi kita dalam business. Okay, when we talk about energy, positive circle. So mungkin Cik Ikram, you nak cakap sikit tak tentang positive circle ni? Circle. Saya tahu lah. Ada banyak berapa? Betul lah, ada banyak. It's how you wake up every day, that you syukur, you still breathing, you still alive. It means try to have that positive in you. Like some people that don't have a chance to wake up the next day. So when you have the chance to wake up, be positive as possible as you can be. That's what my way of things. Positive lah. The other thing is, for me, is that when you cakap pasal sahabat ni, ukhuwah, that is another thing actually, how you can make yourself positive dengan adanya inner circle yang positif. Tak ada nak macam, even though you low macam mana pun, they are still for you masa you are low and you are high, macam itu. Macam gitu. So nak cari sahabat ni, orang kata nak cari kawan tu berjuta, beramai, tapi nak cari satu sahabat yang boleh seking dengan kita daripada mula sampai akhir tu memang susah nak dapat. So this sahabat is our positive inner circle yang selalu akan ada dengan kita waktu susah dan senang. Macam apa badai melumbah apalah gitu, gitulah. Okay, alright. Yeah, betul, for us to have a positive circle, to always remind us of why we are here, kenapa kita mulakan business ni, and then bila kita ada problem, kita share problem kita dan macam mana kita handle it. So that's what happened to us, right? With the recent things happen, okay. Okay, mungkin sekarang kita boleh share lah tentang challenges kita, with this pandemic going around. So what happened, saya masih ingat lagi tarikh keramat 7 Mac. 7 April. March belum lagi. March belum jadi lagi benda tu. So 7 April itu adalah hari terakhir di mana kita last kita pack up our things dekat Icon, which is our Little India Center lah. So mungkin bagi yang baru watch, okay, mungkin you all tak kenal saya. Nama saya Mundarisa Nisa. I'm the founder and director of Little India Center. So Little India Center ni terletak di Icon at Changi, bersebelahan dengan Masjid Darul Aman, sebelah PKMS Building menuju ke Gilang. Okay, bagi siapa yang tak tahu, dia dekat dengan Eunos MRT. Kau dah banyak dah landmark aku bagi. Okay, sebelah dia kedai kafe ada. Banyak. Okay, Icon ni dia ada macam-macam lah. Okay, ada kedai gunting rambut hombre, ada pelista. Okay, so kita berada di tingkat 2. So apa yang Little India Center buat, kepakaran kita adalah untuk membantu golongan ibu bapa, para ibu bapa yang berhajat besar, okay, untuk meletakkan anak ke madrasah, tapi mereka clueless, tak tahu macam mana nak start, from where to start. Okay, so we are always there for parents, to prepare parents and the child. So preparation is not only for the child, but for the preparation for the parents as well. Okay, untuk belajar, untuk cinta bahasa Arab dengan cara yang mudah,
dan fun. So what happened selepas that circuit breaker measures, saying that we have to work from home, benda tu bukan nak kata agak affect kita, memang affect kita pun pasal kita baru dapat tempat tu in November. So November kita mula bergerak di Iconet Changi lah. Dan Januari kelas kita baru bermula. So kalau nak ikutkan for Little Intia Center, kita ada 45 pelajar yang affected. Okay, dengan keadaan sekarang di mana kita tak boleh ajar secara fizikal, kita tak boleh ajar mereka di dalam kelas. So what happened on that 7 April, I pack things up, okay, kena bawa balik file, adalah penuh satu trolley yang orang deliver barang tu, okay, dengan tak ada transport, okay. So what happened, saya dan ayah, okay, ayah tolong datang office dan tolong angkat barang dan kita call Grab yang 6-seater. Orangnya 2 tapi kita call 6-seater punya Grab kan pasal barang kotak-kotak kan. So dan waktu tu saya rasa feeling saya macam sedih sangat. Saya tak tahu bila benda ni akan, betul tak? Kita semua tak tahu bila benda ni akan balik as per normal. Okay. Dan saya ingat lagi bila saya lock pintu tu, saya ada this feeling yang macam susah nak describe. Tisu boleh tak pas dekat screen. Tapi saya ada that feeling yang saya tak tahu bila benda ni akan stop. So what happened, memang saya kemas as a box semua, saya kemas pantry, saya bawa balik semua makanan-makanan. That time kita baru stock up fridge tu. Saya baru stock up untuk staff saya, beli coklat, beli air kotak semualah, okay, because I always believe in positive circle, okay. So kita stock up pantry untuk kasih staff happy makan. Kita kerja happy-happy, okay. So bila benda ni jadi saya macam affected lah, okay. Dengan saya ni seorang yang busy, saya selalu busy, workaholic. Yes. Jadi macam ini adalah dalam sejarah saya duduk rumah paling lama. So kira-kira dah 4 bulan saya duduk kat rumah, okay, and the fact that I have to turn the room into an office, so it's really not easy. So itu cabaran bagi pihak saya. Nanti kita boleh continue lagi. So mungkin kita boleh kita nak dengar juga, okay, daripada Azila dan Ikram, what are your feelings bila benda ni start berlaku? Like tak nangis tu dah berbaldi kot. I nangis. Actually my way of having this thing around 7 April is a wow for me. I got number one, stay home. And number 2, I can do these cookies. That means I can double up, triple up my production of cookies. And on that day onwards, I think we approach someone to do our marketing, our food reviewer for our marketing, and that's where our ada improve lah in sales. Yes, a lot of improve from the previous month. That means it start to affect. That means all the way from 7 to when was that? 7 until 25 April. 25 April. So last week. Last week. Kira kan kita on gila lah. Kita just buat aja. Orang order on. Kira kan sampai pernah satu hari tu delivery kita sampai 10 ke 11 tempat Correct. Sampai kita panggil courier-man semua datang. And apa jadinya when we got the news yang artikel come out, berita harian artikel come out yang mengatakan home base nak kena stop, kita actually panic. Kita memang dah panic, tapi we still macam chill. Yang panic lebih is my parents actually. You nak cerita macam mana my parents panic? I ingat my mom tu, kena stop dah, tak boleh buat dah, stop. So kita mesti relax, kita masih mencari actually. We tak nak terus macam put the conclusion of okay kena cancel everything. No, we still find a solution. Kita actually try to call this MPI, tapi is a special website for COVID-19 punya business sekarang ni. So I did call them, dia ada cakap what is the route to avoid. Tapi I masih tak puas hati. I masih cakap my customer, I post in Instagram, I post in Facebook, I cakap dengan orang, be patient, we will get clarification, then we will update you guys all. So on Monday itself, I sendiri call HDB
I nak tanya what rules HBB ni nak kena, home based business ni nak kena abide. Pasal you are not clear with the rules that you give us. That's what I told them. So after they talk to me, they list out what is the rule that needed to be abide. Then from that, we really clear with what we need to do. From there, we actually contact, it's kind of like a mass WhatsApp. I nak kena WhatsApp all my customer. Tu time, kalau betul-betul I cakap, I nangis satu mesej, satu air mata, satu mesej, satu air mata. Tapi macam okay lah, tak apalah. At that same time pun, I did macam ask Allah if this is a ujian for bulan Ramadan, betul-betul pula jatuh pada bulan Ramadan. If this is an ujian for bulan Ramadan, untuk kita dekatkan pada diri, padamu, kita reda. So I just continue message. Alhamdulillah, all my customer, Alhamdulillah, they understand, diorang faham keadaan kita. And I tak nak menghapalkan diorang, so I tak cancel diorang punya order. Instead, I cakap, no, we delay your order. We delay your delivery. Termasuk order I kan? Termasuk order I kan? Order you kita dah makan lah. Alright. Sempat. Stop it lah. Okay. And then? So, Alhamdulillah, our customer semua faham. Diorang tahu demi isu yang sekarang kita lalui. So, diorang cakap okay, tak apa, diorang boleh delay. Cuma ada a few yang insist of refund. But we try to work things out, and Alhamdulillah, we try to make both party understand lah. My side and their side also to understand lah. So, Alhamdulillah, we get to clear things out semua. So yeah, we actually kita dah buntu actually. Lepas tu dah macam okay lah, apa nak buat sekarang ni, dah tak ada baking, dah tak boleh buat apa-apa. Takkan nak duduk tengok muka each other. To what I understand, the refund pun is not easy because you guys have bought all the ingredients, right? Because I know you guys are active baking and the ingredients are all with you. Betul tak? And macam I totally understand lah, because bila tengok balik Instagram orang-orang lain di Instagram talking about avoid asking refunds lah, to be understanding. I can feel what you guys feel, because you guys have used up the certain percentage for you all to bought the ingredients, right? But Alhamdulillah lah. Kalau you nak cakap ingredient tu, actually sebelum news tu disebab, yang news artikel berita harian tu disebabkan, kita baru actually ambil butter satu carton, ada berapa? 40 40 bloknya butter tau sekarang ni. Kita dah gunakan buat butter chicken. Buat butter chicken makan hari-hari. So hari ni butter chicken, besok butter cookies. Korang makan butter je lah selama berapa hari tu. Alright, serious. Serious I'm happy go lucky. So kita dah stress macam sekarang ni dah ada butter 40. Dalam Xbox memang dah stok, dah FIFO yang Belim ni pun masih ada. Pasal kita pun lagi buat baking tu kan. The news yang come out tu 25th kita pun masih ada order yang nak kena hantar. Dah macam kita pun dah macam ni, order sekarang pun nak buat apa, nak hantar ke tak nak hantar ke. We just continue with it. Pasal we still have not get the clarification. You cakap pasal ingredient ni, kita senang kata kita dah order dekat 800 saja, 800, 900. It's 1,300. Dia tahu. Dia my finance manager. So dia tahu apa yang in and out for money thing. So kita dah keluarkan butter, kita actually order 6 carton. So 6 carton. So kita dah ambil sikit. So tinggal dalam 3 carton ada. 3 or 4 carton tinggal. So this 4 carton tengah fikir juga apa nak cakap apa dengan supplier aku ni sekarang. That 4 carton where I want to sumbat sekarang ni. So Alhamdulillah my supplier pun dia understand kita punya situation. Dia pun should know lah the current news yang terjadi kan. So I cakap dia barang sikit boleh hantar, cuma that butter jangan hantar dulu. Jadi bila dah hantar tu botol 6 kotak kot, 6 carton kotak Yes, correct. Kat dapur pula, hall my parents tu dah penuh dengan kita punya botol. Kita pula bila dah sampai tu tengah fikir botol ni aku nak sumbat mana sekarang ni. Alhamdulillah my dad sumbat kat dalam store. Jadi nampak macam tak bersirap. Jadi nak cakap sikit tak pasal ingredient? Nah, ingredient pula satu hal pula sekarang ni apa, masa yang kita beli tu time pun orang tengah masih panic buy tau.
Jadi tu time when panic buy, botol kita pun tak ada sekarang ni. Dah order, botol tak sampai. Right. Itu pun kita stress juga. Jadi botol tak ada. Vanillin powder pun boleh out of stock. Can you imagine that? Macam mana stress ni kita. Sampai kita, dia ada 3 outlet. Kita ni supply ni ada 3 outlet. Pergi Tampines tak dapat. Pergi Juchat tak dapat. Bukit Merah tak dapat. Betul-betul. Call HQ lagi tak nak layan kita. HQ kata pergi call diorang yang outlet. Sabar je lah. Betul-betul dugaan kita. Tapi Alhamdulillah, masa barang semua dah sampai, bila news tu keluar? News. That was yesterday, the news of yang home-based business can continue by 12 May. Betul tak? By 12 May, kita dah boleh continue. Itu time kalau boleh nak lompat pun boleh juga. Dia punya bersyukur. Because you guys ada amanah tau. You guys ada amanah yang customer dah order, customer dah berharap, payment dah bayar. Betul. So macam nak cakap tu gairah dia semacam sampai my husband kata dah jangan nak message. Terus kita call diorang cakap kita call diorang cakap dengan diorang di situasi sekarang ni. So call lah customer call katanya terkejut ni apa hal Mina ni aku tak pernah tengok aku kan. So we just continue tell customer that insyaAllah we can continue this all thing. Nak proceed to the same date yang korang order tak. So semua customer okay saya tak. Itu lagi admin part korang nak kena dah cakap apa ni after circuit breaker. Tapi sekarang korang kena message balik semua customer saying that after the 12 ni. Alright? Yes. So it's a really challenging admin work. Siapa yang buat admin work? Angkat tangan. Siapa buat admin work? Angkat tangan. Dua-dua. Okay. Tapi finance tu memang dia lah. So nak cakap ni memang pula this is our first year punya hari raya order. Kita punya excited tu memang semacam pula I dapat tahu circuit breaker tu extend lagi sampai 1 Jun. Yang dia ni pula terkija-kija happy juga. Dah boleh buat TikTok tau itu terkija tu. Jadi kita macam very on lah macam okay kita nak kena buat berapa gini. Dan bila dapat news yang HBB kena stop, memang I think I was very down lah. Sampai I punya down tu sampai cakap jom pergi NTUC cari tahu lah buat tahu bagaimana. Really stress Tu belakang tabir but we never really show depan tabir what is happening like for our social media platform. That means we behind enclosed door. Behind the door, behind the scene. So orang tak nampak tu semua Orang tahu ujian tapi orang tak tahu apa masalah yang setiap orang ni hadapi And with this live, kenapa kita buat live ni to share, alright, to share our journey lah okay, like for you in food F&B industry and for me in education industry. So korang pernah imagine tak, okay, ni berbual pasal I pula lah korang pernah imagine tak korang ajar budak kecil 4, 5, 6 tahun daripada komputer online. Okay, memang benda tu tak pernah terfikir tau. Okay, like I macam tak pernah terfikir because we know how budak-budak punya attention span. Kita tahu macam mana budak punya cranky, diorang punya clingy, diorang punya kids, distractions and stuff. So when we dapat news about that center closure and only the essentials, okay, so what happened, my secretary pun do a thorough check, okay, whether kita boleh continue ke tak boleh continue. So it's confirmed that kita pun tak boleh continue dekat center and then kita tak boleh berkumpul ramai-ramai dekat center. So okay, I activated on my team, I cakap okay, kita akan work from home and Alhamdulillah everyone, I am blessed with a very supportive team, alright, supportive team members. They selalu ada dengan I, okay, and waktu tu pun sebelum circuit breaker ni punya ni, kita baru actually habis kita punya team retreat. Kita ada team retreat and that is our last team retreat yang kita berkumpul together and then kita baking, kita spend time together and we miss that moment. So what happened bila balik 7 April tu, saya kena kemas bilik, kena set up lah
like the online lesson punya setting. Okay, and then what happened, saya ambil masa selama seminggu actually untuk duduk fikir betul-betul apa yang saya nak buat dengan LIC sekarang. Saya sampai terfikir whether can I even continue teaching, can I even do online, online lesson. Okay, tapi memang betul lah bila kita tengok balik pada hikmah, memang ada hikmah lah. In February, okay, actually in February tahun ni yang actually kita decided, apart from just teaching the kids, kita pun ajar mak bapak melalui online lesson. Okay, selepas kita balik daripada that business seminar, okay, so saya tercetusnya idea, okay, untuk gunakan aplikasi Zoom. Okay, tapi waktu tu memang kita tak tahu Zoom tu apa. Okay, masuk business seminar tu baru kita tahu Zoom tu apa. Okay, so what happened, bulan 2 saya ambil tahu, I tell myself, okay Lisa, you don't know, kau tak tahu nak pakai benda ni tapi kau perlukan benda ni. So what happened, we get help, okay, from one of our business circle daripada Shah Alam. Okay, so he helped me, alright, he run through the Zoom with me, dia ajar I macam mana nak pakai macam gini, okay, and I tak tahu pun yang Zoom ni ada share screen, ada whiteboard, and then kita boleh ajar pakai marker, that kind of thing, and I was like, okay, so macam nervous tau waktu tu, okay, then after that I launch online lesson dengan parents, which is 26 February, kita set up 19 February. So dalam masa 19 sampai 26 tu, kirakan memang I really tell myself I have to push, I have to go out of the norm, benda yang I tak pernah buat. So kita buat dengan parents 26 February. Tu first live kita buat kelas secara Zoom. Okay, and then tapi waktu tu belum lagi this pandemic issue. Tapi you nampak tak bila kita reflect balik, Allah actually dah kasih kita signs, Allah dah kasih kita signal. So bila macam I duduk, bila I macam fikir balik, okay, I am lucky that I have a business circle yang tolong I, ajar I Zoom. You imagine asatiza yang mungkin yang veteran, okay, yang source income diorang mengajar ngaji dekat rumah, ataupun mungkin tak payah cakap pasal veteran lah pun, educators yang they go to home tuition, maybe it's their source of income, macam mana badly they are affected, you see. So after that ni, kenapa I ambil masa seminggu selepas that 7 April, because I macam okay, itu ajar mak bapak, itu aku ajar Zoom mak bapak boleh respon lah. Tapi sekarang macam mana ni I nak continue dengan I punya 45 affected students, nak ajar madrasah prep, nak ajar bahasa Arab lagi. Macam mana tu aku nak kena terkinja-kinja, and I am always active tau, dancing, singing dekat dalam kelas. So macam mana tu aku nak kena duduk dekat bilik, berbual sendiri, tengok kamera, that kind of thing. Okay, so Alhamdulillah, we kickstart our virtual learning with kids 28 hari bulan 3. Okay, 28 hari bulan 3, 4 hari bulan 4. Okay, 4 hari bulan 4 yang kita actually lesson dengan budak-budak. Alhamdulillah, kita engage budak-budak, tapi selepas tu, korang tahu tak apa jadi selepas tu? Ada isu. Korang dengar tak isu pasal Zoom? Oh ya. Pasal yang adalah kes tu. Yes. So imagine, okay, benda tu dah biasa tau. Okay, I dah happy, dah tahu macam mana nak set up. Parents pun supportive, set up that kind of thing. Sekali keluar pula satu artikel mengatakan MOE suspend Zoom. So macam waktu tu loss. Waktu tu is super loss, okay, to the extent macam dia kata, okay, alright, I dah get used sangat dengan Zoom ni. Sekarang aku nak buat apa lagi ni? Benda apa lagi ni? So kita explore, kita cari Google Meet lah, kita cari Skype lah, kita cari Cisco Webex lah, and Alhamdulillah we have a very supportive group of parents. Student punya mak bapak actually texted satu persatu, cakap okay Mudarrisah, you can use this, you can try this. So you see, everyone is supporting each other. So pentingnya untuk kita support each other dalam this situation. So what happened, and Alhamdulillah, it's a blessing in disguise. Waktu tu subuh, one of my Mudarrisah, she forwarded me, you all pernah dengan Nimble SG tak? Nimble, Bella Hajat, the one that we masuk the online lesson. Okay. So pagi subuh tu I got that link, dia macam cakap interesting. Dia cakap pasal how she can help an asatiza community, alright, to actually explore this online learning, online teaching, to be techie.
So what happened? Okay, I sign up for that session with Bella Haja, founder of Nimble SD. You all can check her out. She has awesome, online classes for marketing. Alright, and from there, dia ajar macam mana Zoom tu you nak securekan. And from that, macam I nampak jalan keluar, and I cakap, okay, I will still use Zoom with the security system, of course. Again, we have to update all parents. Macam you all jugalah, kita dah cakap parents yang kita akan stop our online learning sementara kita tunggu benda yang betul. Lepas tu bila kita dapat tahu yang Zoom dah okay, I kena message diorang balik and tell them that okay, we are going to resume as per normal. So yeah, we are in the same shoe. You know, we are facing that challenges, okay, but alhamdulillah lah, I see we have a very supportive, like you customers and us, we have a lot of supportive parents. Yep. So what happened? Kita cuma rehat seminggu je from Zoom because I really explore macam mana nak keep updated, and then kita resume balik on 18 April with security system, and alhamdulillah things go as per normal lah after that. Yep. So that is our basically challenges lah, and yep. Maybe from your side, from these challenges, how do you look at things now? Like the hikmah. Actually, hikmah dia nak cakap ni antara satunya ujian pada awal. So, I nak cakap awal plan everything cantik tau. So, this thing happen on 25th, kita dah kena stop. Memang I kirakan at my lowest point lagi. I kalau nangis tu, I think I sampai call Lisa, I nangis, I stress really that point of time ada sekali. And after that, I really at the point of, apa aku nak buat sekarang ni? We too dah stuck actually. But alhamdulillah actually got people sampai message, do you still take order? I was like, how am I supposed to reply to you right now? Well, I cannot do anything. We need to wait until 1st June. Baru kita boleh start this all. So, I don't know how, but he did macam you still continue posting in the group, right? Still continue to do marketing. That means just delay the collection, the delivery. So itu time script pun nak kena ubah. Kita kena cakap due to COVID-19, kita buat all this. We still take orders, but then this order will bring forward to 2 June. Kita kasih semua 2 June. Even yang raya order semua 2 June, 3 June semua kita kasih dah. So kita ingat okay, that time we was like that time ujian tu macam okay, we ready in the park, everything dah okay. Macam you juga itu time you dah message parents semua dah okay in the park semua kan. Sekali tuk-tuk keluar this news yang semalam, sekarang HBB already start 12 May. We pula nak kena call, macam you call parents cakap you can resume, kita pula call customer yang kita nak kena bring back to the date yang korang punya original date. So that thing is actually really one thing is kesabaran kita lah. Macam mana kita nak uji. Either kita nak continue ataupun tak nak continue, itu memang is our right lah actually. Betul tak itu? Apa pendapat you? Betul. Tapi ni ujian pun actually, one thing I selalu anggap that setiap ujian yang awak beri, awak tak pernah nak beri ujian yang membebani kita. Dan setiap ujian tu sebenarnya awak nak sampaikan yang dia macam nak jentik kita, aku rindu kau punya rintihan. So, I think that is why awal uji kita dengan situasi tu macam dia jentik kita. Sekarang ni bulan Ramadan, aku nak engkau fokus kat aku je sekarang ni. Mungkin itu cara dia. Mungkin awal jentik kita dengan cara gitu. Tapi, awal tu tetap Maha pengasih, maha penyayang. Jadi dia tahulah mana yang terbaik untuk kita, yang mana yang tak. Ni semua kita yang merancang tapi Allah menentukan segalanya. So kita continue that part. What I can say is even this COVID-19 is asbab yang terjadi dalam dunia ni memang dah tertulis pun, memang nak dikeluarkan waktu sebegini at this time, at this moment. This COVID, and to me this COVID is ada hikmah sebaliknya lah. It's not macam actually betul ada hikmah sebaliknya. Even though sekarang ni we lari sikit pada bisnes, even though sekarang tak dapat pergi ke masjid nak solat berjemaah tarawih, at least this time is more, the best time is actually you spend time with family, makan together. Kalau tak kan mau cakap lah budak-budak muda macam zaman I ni kan, kita mesti nak kena pergi bazar, lepak dengan kawan, aku tak faham apa masalah.
Cuma macam apa tu, this is actually blessing in disguise saya panggil dia. Macam gitu. Memang now at least I think that even though actually was thinking juga, cakap jujur actually I thinking 1 month duduk dengan Nini kat rumah sekarang ni. Nampak true colours. Hari-hari nampak muka Nini sekarang. So tapi alhamdulillah Allah actually nak I mendekatinya in the sense of boleh berjemaah daripada subuh, zuhur, asar together, boleh buat baking together. So kira kan Merapatkan lagi ukhuwah. yes, macam gitulah. Walaupun I Nak tak nak dapat, kena background nasyid ni. Nak kena background nasyid ni. walaupun macam I tak dapat jumpa Yulisa sekarang ni, but there's a way that we can still communicate with each other Kita right now. message Macam, hari-hari. Kita message yes, hari-hari. kadang-kadang I will be that bila I datang I punya Sabtu gila tu kan, Lisa, hello. Dan saya ni seorang sahabat yang akan melayan je sahabat-sahabat dia. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah for such positive circle that we have right now, okay, to help support each other. So recently I saw this one baker. Okay, I saw this one baker punya Facebook live, if I'm not wrong. Okay, she actually said about nak tak nak kita ni dalam era di mana everything must go online. You nak ke, you tak nak ke, it must go online kalau you nak business you sustain. Okay, so what happen if let's say kalau you tak tahu, kalau you asyik gunakan perkataan yang I tak tahulah macam mana, macam apa yang you cakap tu, apa yang you cakap, apa yang you fikir, apa yang you rasa tu semua akan attract. Okay. Macam kenal je okay, akan effect. Okay, and then Allah tu mengikut sangkaan hambanya. So kalau hambanya cakap tak boleh, maknanya Allah kata okay tak boleh because you decide tak boleh. Tapi kalau you choose to back up, you choose to things on a bright side, then the result would be okay. So sama jugalah dalam konteks I lah kan. Okay, kalau I down, like kalau founder ni down, I ada lagi 7 staff bawah I yang ada keluarga, yang I bukan sahaja feed them tapi I actually feed the whole family. Okay, saya membantu, saya memanfaatkan ramai orang. So why must I be down? Okay, so what happened 18 April tu, selepas kita dah 2 round kita run lesson dengan budak-budak, cakap okay nampaknya boleh, I pun nak kena maintain energy I high sampai habis lesson tu. Walaupun 1.5 jam, I tell you, online lesson is much more challenging than physical lesson. Alright, so trust me, parents yang menonton ni, alright. So we know that everyone is struggling, okay, in the HBL punya period. Okay, like teachers have to work extra hours preparing, SLS, preparing resources for your kids to learn. And we know parents, we truly understand that you also, sacrifice your time. Lagi yang kena work from home, mana nak struggle dengan work from home, mana nak struggle dengan siapkan rumah, siapkan anak punya HBL. So what happened? Kita pernah go through, kita pernah read through this one article. Dia share dekat dalam artikel tu, dia kata as a wife, okay, husband and wife sit down and have a discussion of what's your role, what's your task. Okay, so if let's say kalau macam ada 2 anak HBL, so you all discuss, okay, hari ni I handle abang, you handle adik. Mesti ada communication, okay, mesti ada planning. Okay, untuk guide anak-anak tu. And for my context pula, I should say 19 April kita dapat ilham. Okay, macam memanglah, okay, kita berdoa pada Allah untuk tunjukkan jalan dia macam mana kita boleh sustain dalam this pandemic punya period. And walaupun kita tak bergerak di Icon, tapi Icon punya rental tetap nak kena bayar. Alright, SP punya rental tetap nak kena bayar. Alright, it's totally different bila you ada a learning center. Okay, like I have my staff salary yang I nak kena bayar. So I tak sempat pun nak down. And like our mentor kata, boleh kita down tapi 2-3 hari je, lepas tu kita kena backup balik. Okay, kita kena backup balik dan kita kena think of a strategy. So Alhamdulillah 19 April, okay, kita launch kita punya virtual learning, LIC virtual learning workshop, di mana I tak pernah terfikir pun untuk buat workshop secara online dengan budak-budak 6 tahun. Okay, but Alhamdulillah everything went well.
Okay, but we preempt the parents, okay, of how it's going to be. And alhamdulillah, I tell you, our LIC virtual learning workshop, okay, dah mencecah 146 participants. Okay, Alhamdulillah. so 146 has benefited out of our online workshop. Yang pada mulanya I skeptical, I rasa macam I tak boleh buat, macam mana aku nak kena layan budak dalam online. But alhamdulillah, Allah make it easy. Allah make it really easy, super easy for us. Okay, we have a very supportive parents di mana mereka bantu untuk set up, and parents are there beside anak dorang. Okay, and then kita pun source out like game, online game to make them occupied. Okay, and I always believe as teachers teachers ni dia macam ibarat nahoda kapal. Dia yang akan mengemudi kelas dia tu macam mana. So kalau macam dia nak budak tidur, dia ajarlah lesson yang ngantuk. Tapi kalau dia nak student dia aktif, dia sendiri kena mula dengan dia yang nak kena aktif, energy dia yang nak kena high, baru budak-budak energy high, betul tak? Okay, so from our side itulah cabaran kita. I'm composing myself untuk tak nak nangis, okay, untuk step kuat. Tapi kalau macam di belakang tabir memang bila 4 malam tu memang akan macam nak kata cry to sleep tu kadang-kadang lah tapi macam fikir kepala ni tak pernah stop fikir macam mana nak keep things going. Okay, and I believe it's not only our learning center, banyak lagi learning center yang affected. Okay, and bila kita tengok Instagram sekarang banyak yang buat online learning, Iqra online learning. Pernah terfikir tak belajar ngaji online? Okay, tapi sekarang asatiza kita pun yang veteran dah mula tukar game. Okay, bila kata tukar game tu kirakan dah mula go online. And mungkin from your side ada apa lagi yang you all nak tambah? Maybe you not share dengan ada HBB business yang lain, how to look at things now. Okay, this is my sharing. Firstly, apa yang terjadi ni semua, Mama Tan repeat, ni semua ada sebab, ada kenapa ni semua terjadi in the first place. Mungkin ada, as I said lah, mungkin sebabnya antara satu ni kita nak rapatkan diri kita dengan keluarga kita, dengan Allah. So, memang even me I tak nafikan lah. I masa tu pun I really down. I rasa macam sekarang ni aku tak dapat buat apa-apa sih. Macam it's really hard for me also to think also. So macam nak cakap thank you. So what I can say is that to all the home-based business yang sama macam kita F&B, alhamdulillah sekarang we can start back on track ni. But we still need to consistent dengan apa yang energy kita ada. Tak semestinya bila dia kata stop kita tak boleh buat, kita ada cara lain untuk nak buat kita punya business still going on. Yang penting marketing jangan stop, betul tak? Marketing jangan stop. Betul. Yes, kita kena kasih orang nampak, kita kena kasih orang tahu yang kita ni wujud. So mungkin kalau macam for your case you stop baking, but at the same time currently you're working on something else, right? You're working on your marketing side, okay, to actually attract more orders. Pasal bukan ni kita tak boleh bake terus, 12 after 12 ni kita boleh sambung, kan? Betul tak? Actually itu time was after 1st June, so itu time was parah juga. I was thinking because I want people to still see that we are still wujud at the same time. Bukannya kita tu mati gitu je, nak kena tunggu lama, mati lah gitu, nak kena tunggu 1st June baru kita start to IV back macam itu. No, kita nak people still see yang even though kita stop, but we want to see, we want to let people see that what are we about, what so special about our cookie is lah, macam gitu, something like that. So asyik pulang. Ani dah tahu nak cakap, nanti siap keluar tisu pula. Okay, sharing with you all some tips lah. Okay, mungkin bagi home based business, okay, ataupun mungkin ada yang tutors out there, okay, our asatizahs out there yang mungkin you all tengah buntu macam mana nak teruskan apa yang you all kena buat. Okay, mungkin you all ada main source income, sole breadwinner ke apa ke, teruskan perjuangan whereby
if let's say, okay, you guys need help, okay, ni saya make announcement lah for those mungkin asatiza veteran ataupun mungkin ada orang yang need help, okay, macam mana nak conduct lesson online yang you all nak try tapi you all tak tahu macam mana, you all can PM us di Imtiaz Center, okay, you all can actually tanya, okay, dan kita akan selalu berkongsi dengan you all, okay, kalau macam you all baru nak set up buat online lesson menggunakan Zoom, insyaAllah Mudarrisah boleh tolong, okay, kita boleh guide you macam mana nak set up online business, okay. We understand your struggle, okay, kita understand struggle tu macam mana nak start online business ni bukan senang, okay, you all nak kena ada equipment, you all nak kena ada camera, okay, you all nak kena, you know, pakai phone pun boleh lah, tapi kalau macam you all ada a lot of students to handle, then you all nak kena gunakan Zoom platform lah, okay. And then senang cakap, you all tak boleh berat mulut lah, you all nak kena just tanya, then you know, insyaAllah we can help as much as possible yang kita boleh, insyaAllah. Okay, alright. Just to touch little bit more business, I just want to share a little bit business with macam kita dua ni, pasal kita business is husband and wife business kan. It's not easy actually. So no matter what business yang korang ada dengan husband and wife ke sendiri ke apa, just one thing, I just want to share that macam apa alignment. No matter apa dia? Alignment. Yes, alignment. The alignment is very important lah. Macam me dengan my husband, one thing is I ni kadang-kadang degil juga. Ikram kau senyum je, Ikram kau senyum je. Aku punya degil is kadang-kadang dia ni boleh urut dada. Fitrah. It's fitrah untuk perempuan. Okay, Ikram, kau kena faham benda tu. Ada dua wanita di sini untuk bincang. So one thing yang saya nak cakap apa tu, memang husband nak kena banyak sabar juga lah dengan wife, and wife also nak kena sabar, because nak kena having a business as a husband and wife is kita nak kena saling memahami, saling to communication is very important. And tambah sikit yelah business with husband and wife macam mana? I say align, you must be aligned. Whatever need to be done, you got to double up. Because you only Rashidah, two of you, so that's why you need to do finance, you need to do admin, you need to do marketing. That means everything you have to do. That means you have to delegate your things accordingly. Betul. So, siapa yang tak faham si Rashid Rashidah ni So Rashid Rashidah ni is you know, like one people doing many roles lah. Dia lah Rashid, Rashidah, Rushdia, Rashdan, semualah dia. Dia yang jaga finance, dia yang beli stock up barang, dia yang bake, dia yang hantar invoice, semua dia lah. Okay, so saya dari Salisa pun, saya pun sama, saya Rashid Rashidah 2017, 2018 sampai 2019 saya Rashid Rashidah, Khalis Khalisa lah, Khalis Khalisa. Okay, tapi bila dah selepas kita attend that business seminar, saya nampak a clearer idea of how a business should be, and alhamdulillah from there kita start to recruit orang. Okay, kenapa kita recruit, kenapa kita ada team, because we uphold the objective of bringing benefits to others. Okay, untuk bantu orang lain. Okay, whereby bila kita buat benda ni bukan hanya untuk diri kita, kita kena betulkan niat kita. Okay, kalau niat kita untuk untung, okay, kita nak kena look beyond it. Yeah. Kita nak kena tengok kita nak kena manfaatkan orang. Betul? So betul. So one thing I said, yalah, business as husband and wife ni memang banyak cabaran, tapi nak kena banyak sabar lah. Memang kita masing-masing ada ego sendiri juga lah. So but then insyaAllah if everything align, everything will be okay lah. So yeah. Yeah, and macam apa yang kita belajar pun about things to do and also things to delegate. So ini dua perkara yang aha moments lah for me yang I learn a lot from this. Because all this while I've been doing things to do. Apa yang I nak buat. Okay, I dapat buat sendiri, I akan happy sendiri, I akan puas sendiri. Okay, tapi bila kita diajar tentang things to delegate, whereby bila kita ada team, kita nak kena groom team kita. Okay, benda ni saya selalu cakap dengan team saya about grooming. So apa yang saya buat selalunya saya akan share dengan team saya, because I always tell them, because if one day satu hari saya meninggal, what happened? So Little Imtiaz Center tu akan terkubur dengan saya, ataupun you know,
ada legacy yang boleh sambung, you know, whereby they can sambung. Okay, and then sebab tu setiap apa yang saya belajar, setiap apa yang saya buat, I always keep my team in the loop. Okay, I always tell them that bila kita buat sesuatu tu kita kena ikhlas, of course, dan kita kena you know, beri manfaat pada orang. And sebab tu alhamdulillah, okay, my team sekarang ni dorang tahu objektif tu, and kita launch kan yang home based learning kit. Alright, itu semua usaha effort our mudarrisah. Okay, they are doing it for free. Maknanya kirakan every day they actually you know, do learning kit secara percuma to keep parents at home occupied during this HBL. Alright, to help as many parents out there. And alhamdulillah, you know, we also sekarang ni kita tengah dalam fasa, diorang semua masing-masing work from home, and I really respect them. Okay, ada yang anak 2 tengah HBL. Okay, so mana nak struggle dengan settle HBL sendiri, dengan settle work from home. Okay, ada yang ada toddler, 2 anak kecil. Okay, so diorang kena balance benda tu. And alhamdulillah, kita every week kita berjumpa secara online. Okay, every Friday night is actually our team meeting. Okay, whereby pukul 10 malam. Kenapa 10 malam? Sebab selepas dah tarawih, dah settle, semua dah tidur. Okay, so semua akan duduk mengadap muka ni dan mendengarlah ceramah agama ke. Kita buat sharing lah to keep masing-masing motivated lah. And alhamdulillah, mereka masing-masing tahu tanggungjawab mereka. Kita ada things to delegate So I dah start delegate things. Okay, like you do this, you do that. I boleh rasa that sense of achievement satisfaction tu lagi double up kalau I buat kerja tu sendiri. Okay, sekarang I rasa macam wah, ni rupanya the beautiness of teamwork. You know, when your ukhuwah is strong and then everyone is supporting each other. Alright, so my advice, not advice lah, my words of motivation mungkin for those asatiza out there yang tengah struggle, okay, macam mana nak continue online lesson. Okay, so keep going. Alright, we are here to help you. So if you think that you need help, you tak tahu macam mana nak set up online lesson, alright, I'm always ready. So just PM us on Little India Center and insyaAllah kita akan bantu you. Okay, and then what else? So we've been talking about the challenges, right? Okay, to the parents out there, kalau rasa stres tu hubungilah kami juga untuk dapatkan biskut konflik tuti-tuti. Guys, dia dah keluarkan. So kalau you all nampak lah, kita ada share video whereby I buat food review untuk dorang. Okay, itu food review ikhlas nama dia. Kenapa? Sebab I berpegang pada I suka makan. Jadi kalau benda tu sedap, I kena share. I tak boleh makan seorang. Hidup ni kita tak boleh lokek. Kita kena terus share whatever that we have. Because at the end of the day, segalanya bukan milik kita tapi milik Allah. Okay, so tunjuk sikit biskut tu. Biskut ni, the first time bila Pak I makan, kan I lupa siapa nama I. Serius. Okay. Kita kasih bau. Betul. Punya bau sedap gila. Okay. And then dia cukup syarat lah. Halal lah ingredient dia. Maksud I halal tu is like tengok tu. Ada almond, cashew, kita ada cherries, kita ada raisin. Main important kita gunakan cornflake, tapi kita bukan gunakan cornflake yang biasa-biasa kata orang. Kita gunakan cornflake premium Kellogg's. Okay, I nak tunjuk sikit. Okay, you all akan nampak I share screen. Okay, so kalau you all nampak tadi kita ada post ni. Okay, promo code especially for all our followers. Okay, on our Instagram, on our Facebook juga nanti. Alright, so ada promo code untuk you all. Okay, so kalau previous few days back you all nampak I ada share promo code dengan Lady and Jewelry. So kali ni kita collaborate dengan Food Legacy. Alright, for you. Nampak tak close up? Okay. Bila I tengok biskut ni kan, I imagine Christmas. Because of the red colour, because of the macam pokok Christmas lah. Okay, dia memang meriah. Masuk mulut pun memang you akan tengyang-nyang lagu jingle bell otak. Lagu raya. To add up little bit, yang biskut ni tak payah tunggu hari raya, tak payah tunggu Christmas, tak payah tunggu Chinese New Year. Biskut orang ni beli sehari je habis. Right. Betul. So what happened waktu kita masih di Icon that time, bila I ajar ibu bapa on Arabic classes. So what happened after the Arabic classes tu, I pass around your bottle.
That time baru dapat tau, freshly baked yang you send dekat our office. So I pass around the bottle. Semua makan senyap semua macam ni mana punya barang baik ni you dapat. Okay, pasal diorang tahu diorang punya mudarrisah ni memang suka makan. So I kalau ada barang baik dia akan share. I pass orang cakap, okay, korang ni barang baik. I alert ni barang baik So ya, ada pun dah order dengan you Some of our Umis pun ordered from you, right? Okay. Ada. Your volunteer, I think. Yes. So sekarang ni, okay, kita nak share dengan you. So what happened? Kita ada Code A Legacy. Okay, dia nak buat apa ni? Pahala kita nak kumpul pahala Kita nak jamu orang makan bulan puasa ni. Jamu orang makan secara online. Okay, so what happened? You all can order this cornflake tutti frutti. Okay, masih boleh order Kirakan nanti after 13 bila? 13 dah tak ada. Dia 14 onwards. 13 this one is already full. Yes. Okay, diorang busy gila. Dah full. Okay, tapi sebab tu I letak sini, just mention our promo code. So you mention MLisa 5 off, okay? Then you akan dapat dah the $5 off. So tak kira berapa botol. So kalau you beli satu botol pun you akan dapat $5 off. Tapi if let's say kalau you beli berbotol-botol, it will be $5 off your total invoice. Betul tak? Betul. Yeah, so it is valid. $5 off from your total invoice lah kira kan. Okay, so it's so valid. belilah berapa botol. Tapi kalau beli satu botol, korang rugi lah kan. Pasal nanti dia ikram baru hantar depan pintu. Korang masuk pintu tak sampai 1 saat dah habis. Betul. Okay, dia punya botol tu, bila korang pegang botol tu, tangan dengan botol kat bawah tu ada glue. Dia tak boleh tutup, tak boleh buka, dia akan habis on the spot. Okay. Dia buka mulut je. Dia crunchy gila. Alright. I am very particular with butter cookies Yeah, so theirs is one of the best. Okay. Alhamdulillah. Then I even get my kakak tu rasa because I pun tahu dia memang hantu biskut cornflake ni. Okay, and memang dia pun macam wow, Dik, mana kau dapat ni, Dik? Ni barang baik ni, out of the world ni. Okay. So check this out guys. Kita akan post just to add on little bit, yang kalau nak order pasal kita valid till 10 Mei. Cumanya yang pasal sekarang ni lepas yang news dah keluar, alhamdulillah kita punya order makin masuk. So slot are very limited lah sekarang ni. So nanti they will be updating you all lah. Okay, bila the available dates that they can deliver. Okay, you all hanya perlu sabar. Isbiru sabran jamilan. Okay, sabar itu indah. Okay, untuk dapat benda baik ni kita nak kena sabar. Okay, so alhamdulillah. Thank you so much for tonight, for those yang watching. Okay, we hope that kita dah dapat benefit orang daripada sesi pengungsian kita. At the end of the day, setiap cabaran ujian yang berlaku tu ada hikmah, and Allah pun dah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. So kirakan setiap perkara yang berlaku tu Allah tak akan uji kita kalau Allah rasa kita tak mampu. Sebab Allah rasa kita mampu, sebab tu Allah bantu kita. Allah uji kita. Okay. Sekarang ni we look at the positive side. Macam saya kata for HBB, even though you all tak boleh bergerak sekarang, but continue marketing, continue posting on Instagram, okay, continue making known to people that you still exist. Alright, and then nanti insyaAllah semoga semua ni berjalan dengan lancar after 13 Mei. Amin. Yeah, so thank you so much Encik Ikram berbaju batik, dan juga Sis Azila bertudung cantik. Selamat menyambut puasa, selamat bersahur, and insyaAllah we meet soon. InsyaAllah, and kita pun nak cakap thank you kepada Lita Imtiaz Center sebab sudi mengundang kami ke dalam live anda kali ni. Mungkin so, malam ni kita take a break. Kita take a break from talking about madrasah entrance test, because selalunya kita berbual pasal madrasah entrance test. Tapi hari ni kita berbual tentang cabaran ujian yang kita hadapi, from our perspective, personal perspective, and also from your side. So kita nak cakap thank you kepada Lita Imtiaz Center. Mungkin this time yang live I banyak buat mudarrisah Lisa banyak ketawa kali ni I rasa. Tapi love is the best medicine lah sebenarnya. Bukannya I tak pernah sedih dalam apa-apa terjadi dalam ujian ni, I sedih, tapi I think in a positive side ada hikmah di sebalik ujian-ujian yang diberi ni semua. Yang penting kita kena
yakin dan reda sajalah. I think on And we my must side, tell ourselves that kalau kita diuji macam ini, bukan kita seorang yang diuji, ada orang lain lagi yang teruk diuji. Okay, ada orang lain yang masalah dia lagi besar, lagi berat. So you imagine for yourself, you have Ikram by your side, Ikram, you have Zila by your side, you have each other for this business. Imagine yang single mother, okay, imagine yang single mother yang tak ada support system, okay, yang dia ada sole breadwinner, mungkin diorang tak techie, mungkin diorang tak IT savvy. So benda ni mungkin menjadi satu cabaran besar bagi diorang, okay, and mungkin ada boleh fall into depression because of they don't know the way out. Okay, so apa yang kita boleh cakap sekarang, again, for those kalau di luar sana, apa yang kita mampu buat adalah untuk kita tolong. So kalau you all tak sure macam mana nak continue this, kalau you all rasa macam mana nak move your business to online, okay, I am announcing this that we are ready to help. Just approach us and insyaAllah kita akan bantu you all sedaya yang boleh, insyaAllah. Right? Boleh. Okay. So thank you once again, thank you Dita Imtiaz Center Madrasah No problem. Thank you so much. I just nak add in little bit. I nak cakap thank you to all my customer yang support kita dengan even though in this situation yang berlaku pun they are still supporting us, they still ordering with us because the trust and they have with us is very strong. So we want to say thank you so much. Little bit personal, thank you for supporting me also, my husband, and to my parents, so thank you, my family, so thank you for supporting me in this business. It's not easy for me actually, but then with their support, with their side by side to me is there, it make me hey, you like this? Okay lah, I pun nak buat lah thanks speech lah So kita di Little Imtiaz Center saya Mudarrisah Lisa selaku founder dan director, kita nak thank lah, okay, kita nak berterima kasih to all our parents, alright, basically from our APC 5 years old, alright, Saturday Sunday punya class, and then we have our APICC 6 years old Saturday Sunday, and kita ada our joining huruf master writing workshop parents, and then we have our Udrusi parents, Thursday batch, Sunday batch. Thank you so much guys for understanding, for being understanding the struggles that we are going on. Okay, thank you for making the journey smooth. Okay, basically online lesson ni takkan terjadi pun kalau you all tak agree to it, kalau you all tak committed to it. But alhamdulillah, every Saturday morning 9 pagi, okay, lagi dalam bulan Ramadan ni anak bangun kadang tengok dalam kesan ni budak-budak ni dengan mata ngantuk, dengan tiba lepas kita ajar alif bata dengan tertidur dekat depan kamera tu. Okay, so we are trying our best, to work with parents, alright, to help parents as much. Okay, and my last advice for parents, jangan biarkan this circuit breaker period ni doing nothing. Maksudnya jangan putuskan that momentum of preparing your child for madrasah. Okay, jangan ada satu hari pun yang you all tak revise bahasa Arab. Tak ada satu hari pun yang you all tak belajar. Okay, pembelajaran tu tak semestinya you all kena duduk dan ajar depan-depan, tapi pembelajaran tu perlu the environment. Okay, environment tu you all nak kena set daripada rumah. Sambil you tengah siapkan masak buka tu, nyanyi huruf hijaiyah dengan dia. Okay, kalau you all can watch lah my previous FB live kita ada share banyak benda on how to make this HBL more interesting. Okay, so thank you so much everyone for watching. Okay, and selamat bersahur besok. And kita akhiri our session dengan tasbih kafarah suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alright, good night everyone. Good night.